Yes, and Antonina, please, if you could. Доброго дня. Хочемо представити нашого лектора. Це є професор, доктор медичних наук Андреас Bechdolf, головний лікар університетської клініки психіатрії, психотерапії та психосоматичної медицини Вівантес, Берлінського університету імені Гумбольдта та Вільного університету Берліна. So, Andreas, it is yours. We are eager to hear what you will talk about. Yeah, thank you very much. I'm very honored that I'm invited to this important meeting and that I can contribute to or support the Ukrainian people, at least with this little task in doing this presentation. So thank you very much for the possibility to be a part of this. Дуже дякую вам за можливість сьогодні доповідати на цьому заході. Сподіваюся, що, власне, це буде дуже доцільним вкладенням в моя доповідь в вашому заході. Дякую. This is just an organizational question. So the time period I have is 1 hour, is that correct? Because I was a bit confused about the time. So it's 1 hour now, yeah? Is that correct? Then we probably have to cut the slides because I thought it would be 2 hours 30 or something. So I'm sorry for that. Ми будемо змушені дещо прогортувати слайди, враховуючи, що таймінг був первинно встановлений на більше, ніж 1 годину. Тому вибачте, будь ласка, якщо будемо пропускати певні слайди. Okay, so we will start. So the name of my talk is Early Intervention in Psychosis. Next slide, please. Будь ласка, наступний слайд. А тематикою презентації сьогоднішньої буде раннє втручання при психозах. And as you can see on this slide, you see the usual cause of the schizophrenia disorder, or I can't point, right? So in gray and green and orange and blue, you see the usual cause of the schizophrenia disorder, indicating that people after the first episode can recover quite well usually, so they don't have a functional or they don't have very much functional impairment. But as you can see, if people move on with episodes, it becomes more and more difficult to recover from the episode. Власне, ви можете побачити на графіку зеленим позначено продромальний розвиток психотичного розладу, і на графіку відзначено продром та початок епізоду, який вже з оранжевого кольору. Це симптоми інвалідність, функціональний рівень. So it is very important to offer the people early treatment, and as you can see on the green part of the drawing, there's even a time period before the first episode where people already suffer from symptoms. So in terms of early intervention, we have two focuses. So first, we know that people have symptoms already before the first episode, and the second issue is that we try to find people early and to support them intensively when they have the first episode already. So that is what covers early intervention. Отже, дуже важливим є, власне, втручання на ранньому етапі, і тут ми говоримо про продромальну фазу, і дуже важливо, власне, втручання саме в продромальній фазі для тих пацієнтів, які мали цей первинний епізод. І ще раз наголошую, професор, на потребі втручання фармакологічному призначенню. And as you can see, we know from the literature that people with the first episode, that usually they experience a prodromal phase in 35% of the cases,
which usually last 4 to 5 years. And we know that the social disability which goes along with schizophrenia usually occurs in this time period. And we know that many of the neurobiological changes who go along with schizophrenia appear in this prodromal phase already. Отже, говорячи про продромальну фазу, ви можете побачити вказано на слайді, що в 75% випадків вона триває близько 4-5 років, супроводжується також наростанням соціальної інвалідності та фіксуються перші зміни нейробіологічні саме в продромальній фазі. So there are many reasons to intervene in this phase already, because it's a long time period. 4 or 5 years, people already have symptoms, and usually they are functionally impaired already. Отже, це ще раз доводить нам про те, що ми все ж таки повинні впливати, проводити своє втручання на продромальній фазі, тому що ця фаза триває досить довгий період часу, і крім того, на ній фіксуються все ж таки зміни. And when people already experience the first episode, which is indicated here between the green and the orange drawing, then in terms of early intervention, it is important to reduce the duration of untreated psychosis. We know that recovery is much easier when the duration of untreated psychosis is short. And we know that in the first 3 to 5 years, after the first episode, most of the deterioration appears, and the impact of intervention is higher when we intervene early in this time period rather than 10 or 12 years after first episode. Також, будь ласка, зверніть, будь ласка, свою увагу на такий проміжний етап, це є між продромом і початком епізоду, що дуже важливо все ж таки, щоб на продромальній фазі здійснювалося втручання. І тоді, коли ми говоримо про основне захворювання, воно, власне, корелює із тривалістю нелікованого психозу. Адже перші 3-5 років – це є критичний період, і тому є кореляційні зв'язки між тим, чи було застосовано втручання в продромальній фазі та прояву первинного епізоду. Next slide, please. Будь ласка. So what I will talk about today is first about early intervention in people with at risk of a first episode of psychosis. And then secondly, I will talk about intervention with in people with a first episode of psychosis. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Це перше, це про лікування людей із підвищеним ризиком психозу, та друге, лікування людей із первинним психотичним епізодом, відзначений на слайді. Next slide. Будь ласка. So I will start off with talking about early intervention in people at risk of psychosis. Next slide. Розмову про лікування людей із підвищеним ризиком психозу. Наступне. So we have already now more than 20 years criteria for people at risk of psychosis, as you can see here in this slide. So people are at risk of psychosis when they are in the age between 15 and 35 years, so in youth and early adulthood, and when they fulfill at least one of these 4 groups which are shown here. So the main group in clinical practice is group 2, which is titled here attenuated psychotic symptoms. Якщо ми говоримо про критерії підвищеного ризику розвитку психозу, які вже, власне, встановлені понад 20 років, то це є перша вік 15-35 років,
друге відповідає критеріям принаймні однієї з 4 груп протягом останніх 12 місяців. І основна група – це група номер 2 – ослаблені психотичні симптоми. And this means attenuated psychotic symptoms means that people are experiencing already psychotic symptoms, psychotic-like symptoms, but that their belief into the psychotic symptom is not 100% like if you are in full psychosis and have fully established delusions, for example. But in this case, in attenuated psychotic symptoms, people still can say, at least shortly after they experience those symptoms, that they might be that this view or this thought might be unrealistic, or they can still consider other explanations for phenomena. Якщо ми говоримо про ті симптоми, які є в групі ослаблених психотичних симптомів, які були перелічені, це про те, що певні люди мають маячні переконання, і в які вони вірять, і приховуючи, що якщо проводячи обстеження даних людей, дуже важко їх переконати в протилежному. Крім того, вони сприймають ці симптоми як належні, що відповідає даному феномену. The other group, which is less important but is also found regularly, is the group 1, which is called brief, limited, intermittent psychotic symptoms. Наступна група, яка є меншою по кількості, проте також важливою, це група 1 – переривчасті психотичні симптоми. And this means that people already experience psychotic symptoms, but the duration of the symptoms is less than 7 days. Ми можемо говорити про те, що дані симптоми у людей тривають менше, ніж 7 днів, і таким чином вони короткотриваліші, ніж в попередній групі. And the other group, which is of importance, is group 3. This group is called predictive basic symptoms. And this group means that people suffer from certain subtle thought and perception disorders, which are very specific and where there are specific interviews available for those kind of symptoms. Отже, відносно групи 3 це є прогностичні основні симптоми, де люди мають певні порушення мислення і також порушення відчуття та сприйняття. The interview for these kind of basic symptoms is called SPIA, S-P-I-A, and the relevant author is Schulze-Luther. And the interview for the APS and the blips is the CARMS, C-R-R-M-S, and the relevant author there is Alison Jung. So can I just have details? So there are 2 scales that you mentioned that are used for an interview. Yeah. Can you please repeat one more time the name, because okay. Yeah. It's called SPIA. The first one is called SPIA, which relates to the basic symptoms. S-P-I-A. Отже, для інтерв'ю використовувалися шкали. Перше SPIA. And the first or the main author is Schulze-Luther. You can probably Google it. Так, якщо можна, ми SPIA. Okay. Or we can drop that. I can show that. Yeah. Maybe for the slides we could see them or not? I think not in this presentation. That's okay. I think then we just drop that. That's fine. Then we move on to the next. It was just to show the audience where they could get more information. Thank you. Отже, зазначимо, що для інтерв'ю були використані шкалювання. Власне, професор наголосив, що ми на даний момент пропустимо це, щоб не вдаватися в деталі. Наступний слайд.
This slide wants to represent what people may experience when they suffer from attenuated psychotic symptoms. So this young person says, oh, I think all people are looking at me or staring at me, but this person can still consider that this might be just a thought. So, or do I just think they look at me? Отже, на даному слайді ми можемо побачити приклад появи певних психотичних симптомів в особи і зачитаю вам його. Усі на мене витріщаються, чи мені це тільки видається? And this slide intends to represent basic symptoms. So people out of the sudden have difficulties in concentration. It's not just concentration. So the basic symptoms, they ask for certain thought interference, thought blockages, which are laid down in the interviews I just mentioned. But this picture, it tends to represent those kind of symptoms. На даному слайді приведений приклад власне порушення концентрації, що є одним із базових таких симптомів. Зачитаю: я не можу сконцентруватись, раніше це було інакше. Next slide. Будь ласка. So why is it important to look at those kind of symptoms? As you can see here, if people fulfill one or more of these groups I just showed to you, then they have an overall risk of around 25 or 20% after 2 years, or 30% in the long term to develop a full psychosis. So this is very relevant in clinical terms to find those people. And as you can see here, it's a very big number of studies which are available, 130 studies, which involve almost 10,000 people. So this is relatively valid. Отже, на даній прозорці ви можете побачити власне графік, який відповідає метааналізу, швидкість переходу з психозу в психоз у людей з підвищеним ризиком розвитку психозу. І зверніть, будь ласка, свою увагу, що на дану тематику є близько 130 досліджень, і одне із досліджень було включало досить велику групу досліджуваних, близько 10 тисяч осіб, а саме 9222. І тут ми говоримо про те, що є сумарний ризик потрібно вивчати все ж таки ту групу ризику, які підпадають під сумарний ризик переходу у психоз. Okay, so now I see that it takes, this is just for the translator, so I see that it takes much longer than I thought, so probably I would then go to, not from one slide to another, but I would move on to more distant slides. Is that okay with you? Because I thought it would be 2.5 hours, now it's only 1 hour. So I just... No problem. Just yeah, that's fine. And I will try. Ми те ще перескочимо у зв'язку з таймінгом. Then we move on to slide 10. Будь ласка, переключайте на слайд. Yeah, slide 10 is one back, I think. One slide back from this one. Ще один раз, будь ласка. One slide back. One more slide back. Yeah. So one issue with these people at risk of psychosis is that they have this high risk of transition to psychosis. But the other point is that even if they do not do the transition to psychosis, they suffer from other psychiatric illnesses. So they have, most of them already fulfilled DSM-5 or ICD-10 criteria of other illnesses like depression, anxiety, or substance use disorders. We know that they have reduced quality of life and they have a reduced level of functioning.
Отже, характеризуючи групу людей, які мають підвищений ризик психозу, не єдиним ризиком є їхнього переходу до появи психотичного розладу, проте також вони стикаються з тим, що вони схильні до високої коморбідності із іншими розладами, зазначеними МКХ-10 та ДСМ-5, а саме це й депресією, тривожною, залежністю. Крім того, наголошують, що вони все ж таки мають обмежену якість життя та низький рівень функціонування. Okay, then to slide 12, please. Yeah, very good. That's the one. Yeah. So what to do now when we have these people with risk of psychosis and who are already quite compromised, and even if they do not do the transition to psychosis, they will be symptomatically and functionally impaired. So this is what this slide shows, that there we have already a number of studies which have been performed, mainly cognitive behavioral therapy studies, and these are 10 already, so again a relatively high number of people of clients at risk involved, so more than 100,000 people. More than 1,000 people. Отже, на даному слайді ми привели когнітивно-поведінкова терапія у людей із підвищеним ризиком психозу та вплив на швидкість переходу у психоз. Ви можете побачити, що серед досліджуваних пацієнтів їх є понад 1,000, а саме 1,128, і на 4 таких компонентах, які є на даному слайді, зображені короткотривале до 6 місяців часу, середньої тривалості 6-12 місяців переходу до психотичного розладу, довготривале від 12 до 24 місяців та ультрадовготривало понад 24 місяці. And what you can see here on the slides is that when you offer cognitive behavioral therapy to those persons, that then this is shown in this, I can't point it unfortunately, then you can see that after 6 months, which is on the left-hand side, and after 6 to 12 months, which is on the bottom on the left-hand side, and also 12 to 24 months, and also on the long term, that people who receive cognitive behavioral therapy have a substantial reduced risk actually to develop the full disorder. Отже, якщо ми порівняємо, то все ж таки ми бачимо позитивний вплив когнітивно-поведінкової терапії у всіх групах, і перечислені це є короткого розладу, ризику розвитку психотичного розладу до 6 місяців, середнього, який ви бачите, власне, внизу слайду з лівого боку від 6 до 12 місяців, довготривалого до року та понад рік ультрадовготривалого. Всіх є відзначений позитивний вплив когнітивно-поведінкової терапії. Okay, next slide, please. Одний слайд, будь ласка. The next slide shows the effects on symptoms, and again you can see that it says this big black point in the bottom of each table shows that this also favors CBT, cognitive behavioral therapy. So again, people who get cognitive behavioral therapy have a higher chance of recovering from at-risk symptoms and other symptoms than people who do not get cognitive behavioral therapy. Отже, також на даному слайді зображено вплив когнітивно-поведінкової терапії у людей із підвищеним ризиком психозу, а саме досліджувалося вплив на латентні психотичні симптоми. І тут ви бачите також значний вплив когнітивно-поведінкової терапії у всіх групах досліджуваних. So this is what the guidelines in the German guidelines and also the international guidelines suggest. So this is slide 17 then. Move to slide 17.
17. So one more, yeah, one more. No. Go back. Go back 2 slides back, please. Два назад. One more back. Ah, yeah, thank you. So these are the German guidelines and also the international guidelines say the same. So people who are at risk of psychosis should get cognitive behavioral therapy to reduce the risk of transition, and this has the highest level of suggestion. So they should receive this, and they should not receive antipsychotics. There are also randomized controlled trials available of antipsychotics in this group, but since a relevant number of the people do not convert to psychosis, so up to 70% overall, at the moment, the community, the research community says that it is not justified to start antipsychotics prior to the first episode of psychosis, because the actual risk to develop psychosis is only 30%, so it's not justified to give antipsychotics to all people who are at risk, and the first line treatment should therefore be cognitive behavioral therapy. Отже, на даному слайді ви можете побачити рекомендації, які є в настановах, гайдлайнах для шизофренії. Тут ми говоримо про те, що люди із підвищеним ризиком психозу повинні отримувати когнітивну біхевіоральну терапію для сповільнення переходу у психоз. Професор наголошує на тому, що антипсихотики не повинні застосовуватися для превентивного лікування психозів, і крім того, це є неправомірно застосовувати антипсихотичну терапію у цієї групи пацієнтів, оскільки ризик переходу їхній і появу психотичного розладу є 30%. Тому він наголошує на тому, що тільки когнітивно-поведінкова психотерапія має бути використана для такої групи пацієнтів. Okay, please move to slide 21. Slide 21. Yeah, so what should we then do? How does it work? What should you do with people with an increased risk of psychosis? Next slide, please. Отже, що робити для людей із підвищеним ризиком психозу? So what we want to offer them, or what people want from us, is that they want to reduce their actual symptoms and distress, that they want to reduce their social disability, and that they want to make sure that they do not, or at least reduce their risk of developing a first episode of psychosis. Отже, цілями втручання у людей із підвищеним ризиком розвитку психозу – це перше – полегшення поточних захворювань проблем, друге – уникнення, зменшення соціальної інвалідності, та третє – запобігання або затримка першого психотичного епізоду. Next slide. And here you can see a comprehensive treatment program for people at risk of psychosis, which we had developed and evaluated in a big trial, in a multi-center trial. And you can see that the combination of individual therapy, group therapy, cognitive training, and relative support is the design of the treatment here. Отже, ви на приведеному слайді можете побачити комплексне психологічне втручання, яке використовується для пацієнтів з групи ризику. Це індивідуальна терапія, яка включає так звані модулі побутових відносин, психоосвіта, тобто комбінації індивідуальної психотерапії та певних групових втручань. Next slide. Будь ласка. We also have developed a treatment manual for individual therapy only, which is designed to cover basically 30 sessions, which could be offered in regular outpatient departments.
and which has also been found to be effective in a randomized controlled trial. Тобто на даному слайді проведена така запобіжна індивідуальна психотерапія, тобто превентивна, яка складається із 30 занять, які проводяться протягом одного року, і вони націлені для амбулаторних пацієнтів. Okay, so I think this is what I wanted to say for the criteria and the treatment of people at risk of psychosis. Are there questions regarding this field before I move on to the treatment of people with first episode psychosis? Отже, ми розповіли про ту групу ризику людей, які є перед ризиком розвитку психотичного розладу. Скажіть, будь ласка, чи на даному етапі у вас є запитання по цьому розділу? We don't have any questions. We could continue. Okay, then we would move on to slide 26. Okay, so now I will talk about early intervention in people with first episode psychosis. Перейдемо до іншого розділу, це є втручання при первинних психозах. Next slide. Наступний, будь ласка. So what is our aim here? So we want to reduce the duration of untreated psychosis. We would like to offer people a fast track to phase-specific treatment, and we would like to provide intensive treatment during the critical period of the first 3 to 5 years after the first onset of the first episode psychosis. Отже, які є цілі раннього втручання при первинному захворюванні? Це перше – скорочення тривалості нелікованого психозу, друге – швидкий доступ до фазоспецифічного лікування, та третє – інтенсивне лікування в критичний період, перші 3-5 років хвороби. Next slide. So the first two aims are more like a kind of social psychiatry, or say aims of the general society. So this would mean that we need awareness campaigns or campaigns in schools to make people aware of psychotic symptoms and that early treatment is especially needed. So this is something we clinicians can do. We do it on a low level. But this would probably mean that society needs to invest into awareness campaigns and so on. So therefore, I would like to concentrate on the last aim. So what means intensive treatment within the critical period? Отже, ми звернемо вашу увагу на третій пункт, який виділений на даному слайді. Це інтенсивне лікування в критичний період, який триває перші 3-5 років захворювання. І це те, що мають бути вкладені найбільші інвестиції в суспільство, адже, власне, на даному етапі ці інтервенції є дуже важливі. The next slide. Будь ласка. Before we talk about this, it's important to be aware of what our actual task or challenges are in this area. Чи є такі певні клінічні факти про первинних пацієнтів? Because it's actually not that people would not remit from positive symptoms. So most people, young people, do remit from positive symptoms. So they have. So what leads to the diagnosis of schizophrenia usually is quite well treatable. In the first episode, they respond pretty well to standard treatment with antipsychotics. But our task is more
to reduce the cannabis use, because most of the people, at least in inner cities like here in Berlin, in our center at Vivantes and Charité, they use cannabis. Almost 70% of our population use cannabis while they experience psychotic symptoms. Отже, власне, професор наголошує на ранній діагностиці і того на звернення увагу саме на позитивні симптоми і на їхній діагностиці. Є ще також проблема використання канабіноїдів населенням Німеччини для зменшення симптоматики позитивної, саме психотичних симптомів, тому дуже важлива діагностика і врахування даних даних. So this is an issue we need to address, the comorbidity with substance use. And the other issue is that the adherence to treatment is very low in this group. So only 30 to 50% are adherent to treatment, not only pharmacological, but also psychological treatment. And therefore the risk of relapse is very high. So the aims of early intervention after the first episode is actually to stay in contact with the young people over the critical period time, and to offer acceptable treatment to them, and if they use substances, to motivate them to reduce substance use. Отже, ми маємо проблему із такими компонентами. Перш за все, це є коморбідність із психоактивними речовинами і вживанням психоактивних речовин даними когортою пацієнтів. Крім того, ми говоримо про те, що є досить низька прихильність до фармакотерапевтичного лікування серед цієї групи пацієнтів, становить від 30 до 50%. Також ми говоримо про підвищений ризик рецидиву у даної групи пацієнтів, тому нам потрібно обов'язково звертати прицільну увагу на діагностику даних симптомів. Next slide. So we know from the literature that coordinated specialty care, so if we develop teams who particularly care for young people with early psychosis, that they have a better outcome than just the outcome in general psychiatry. Отже, дуже важливо є скоординована спеціалізована допомога для пацієнтів, і саме наголошує професор для молодих пацієнтів, які все ж таки мають потрапити до психіатра. So what should this coordinated specialty care include? This should include medications with antipsychotics, cognitive behavioral therapy, so individual therapy, family education and support, and it should have an outreach component, which is described here with case management. And more recent studies, they also include supported employment and education in order to reduce the social disability in the young people. So modern first episode care should include this components. Отже, для особи з раннім психозом все ж таки має бути певна така структура. Перше, це є призначення все ж таки медикаментозної терапії. Ми говоримо за атипові антипсихотики, це використання когнітивно-поведінкової психотерапії, це є навчання сім'ї і підтримка сім'ї, кейс-менеджмент конкретних випадків, а також підтримка в працевлаштуванні та отримання освіти і соціальна підтримка. So if we have these components in place, the latest meta-analysis, next slide, Будь ласка. showed advantages for this specialized treatment. This is the latest meta-analysis from last year.
Отже, на даному слайді ми можемо побачити статтю, в якій, власне, вивчалася ефективність тієї схеми, проведеної на попередньому слайді, із комбінацією всіх тих ланок для пацієнтів із первинним психотичним епізодом. Next slide. Будь ласка. Yeah, so this meta-analysis used quite complicated statistical values to indicate that the coordinated care is better than treatment as usual. Therefore, I put down probably a bit more easier to understand facts which support the early intervention in first episode of psychosis. So if we have these specific teams in place, we need to treat 7 to 8 patients to prevent one treatment loss and to prevent one relapse. Отже, на слайді проведена ефективність раннього втручання порівняно із стандартною допомогою, тобто застосування тієї багатокомпонентної схеми. Ми можемо судити, що 7-8 пацієнтів потребують лікування, аби запобігти припиненню власне процесу психотичного та запобігти рецидиву захворювання. So this is a very good number. For example, if we take antihypertensive medication to reduce stroke, for example, or how do you call that? Myocardial infarct. You have a number needed to treat to benefit around 40 or 60. So the numbers we have here to prevent one relapse with the specialized care is pretty good. Отже, ми можемо порівняти дані успіхи із призначенням гіпотензивних препаратів для пацієнтів із ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. В даному випадку для пацієнтів, яким призначаються гіпотензивні препарати, ми профілактуємо появу інсульту, судинних порушень та інфаркту і показує, власне, використання такого багатокомпонентного втручання при психозах. Цю ж ефективність, як і при призначенні, ми можемо її порівняти із ефективністю призначення гіпотензивних препаратів. And we have also other very important positive effects. People are much more like the specific treatment much more than the non-specific treatment, so users as well as relatives. Then we can reduce with early intervention inpatient stays. So if we intervene early and we prevent disability, we can reduce inpatient stay, we can reduce supported housing, and we can reduce costs. Because when we prevent disability, we have less costs over the long term with early intervention. Отже, ми також можемо судити про значні віддалені ефекти від застосування такої схеми. Перше – це задоволення пацієнта та його родичі. Друге – зменшення нестаціонарних днів лікування, зменшення днів, проведених в пансіонатах, а також економія коштів на пацієнта на його лікування в перші 5 років. So it's more expensive in the first place because the treatment is more intense in the first, ideally it's 3 to 5 years, where we have the specialized teams in place who can also see people at home if they do not show up for appointments, for example. Ми говоримо про те, що лікування протягом перших 3-5 років є найбільш інтенсивним, і вона також залучає і команду фахівців, які можуть надавати свої послуги не тільки стаціонарно, але й амбулаторно. But because they prevent disability, it's on the long term cheaper, because on the long term then
people are less symptomatic, they can take part in work and school better, and therefore are at the end less hospitalized, and therefore on the long term they have produce less costs. Що професор вказує на те, що все ж таки це також має позитивний вплив на віддалені руки та наслідки, тому люди мають менше госпіталізації, тому менше коштів затрачається на лікування пацієнта в лікарні. Next slide. So again, the German treatment guidelines in conjunction with the international guidelines say that specialized early intervention teams for first episode psychosis should be in place, which aim to reduce the duration of antipsychosis and aim to provide intensive care during the critical period. Ще люди із первинним епізодом шизофренії повинні якомога швидше бути розпізнаними. Тривалість нелікованого психозу повинна бути настільки короткою, наскільки це взагалі можливо, і в окремих випадках повинні бути застосовані наступні інтервенції для мультипрофільних бригад. Next slide. Будь ласка. And more specifically, they suggest to give low-dose antipsychotics and specific cognitive behavioral therapy on an individual basis and family support. So a specific cognitive behavioral therapy on an individual basis reduces positive and negative symptoms, and family work reduces relapse rate. Отже, люди із первинним психотичним епізодом повинні отримувати специфічну когнітивно-поведінкову терапію для покращення профілю позитивної та негативної симптоматики. Та ще є одна з рекомендацій, що сім'ї з людьми, в яких був перший психотичний епізод, повинні отримувати орієнтовано на перший епізод психотерапевтичні сімейні інтервенції для зменшення кількості рецидивів та кількості повторних госпіталізацій. Now move to slide 39, please. So again, what does it mean for us in practical terms? So what should we do with people with first episode psychosis? Next slide. Робити при первинному захворюванні ранньому психозі. Наступний, будь ласка. So we developed a concept for specialized teams for first episode psychosis, and they should present with those overall aims or overall aims. Отже, відносно підходу потрібно зосередитися на побудові так званих довготривалих цілей. So the main focus should lay on the long-term relationship with the patient. So sometimes, as we all know, it can get hectic in the first moments of admission, for example, or in the first contact with patients. Okay, we cannot avoid that in any case, but it's very important that the first impression of the psychiatric service or the people who work in that service is positive from the perspective of the user, of the young people, of the young person with first psychotic symptoms. Отже, дуже важливо зосередитися на побудові довготривалих відносин. Важливим є перше враження пацієнта загалом про психіатричну систему. Тому професор наголошує на тому, що дуже важливо при первинному контакті встановити цей позитивний альянс. And the next aim would be to motivate the young person to accept the offers of the respective healthcare system. So in order to make sure, again, that the first impression of the healthcare system is a helpful one and not a regulatory or a pressurous one.
Отже, дуже важливо мотивувати до прийняття пропозицій щодо здоров'я, визначати спільні цілі. І ще раз наголошую на тому, що при первинному контакті дуже важливо встановити позитивне відношення пацієнта. So it's important to find out about possible common goals. So goals the young person and the treatment team may have in common. For example, looking for a proper accommodation or having less conflicts with parents or with peers. So that would be a very important step to find common ground to work on. Отже, дуже важливо визначити спільні цілі, які є. Це можливий варіант покращення місця проживання, також зменшення конфліктних ситуацій між батьками, а також, можливо, конфліктних ситуацій з друзями. Тому дуже важлива постановка таких спільних цілей. Next important step is to respect the autonomy of young people, because as we all know, young people in this age range, a very important aim for them is to solve the problems themselves, not with asking older ones. So it's very difficult for them to actually ask in crisis for help from older ones or from respected persons and so on. So that means that young people are often quite ambivalent with seeking help. So what we find quite often is that they actually get admitted to one of our wards, and then they leave the next day and they come back the other day and so on. So we try to be flexible with those kind of behaviors, because we know that it is a big aim for young people to solve the problems themselves. Це дуже важливо також є повага до прагнення до автономії. Наголошую на тому, що серед молодого населення є проблемою те, що вони бажають вирішувати проблеми самотужки, натомість в них є проблеми із формулюванням запиту щодо допомоги від когось з оточення, особливо до батьків. Тому в даній ситуації важливо проговорити і поважати це прагнення до автономії, але розбирати конкретні випадки. Another important issue we need to take into consideration when we work with the young people is that they suffer from low self-esteem, and they went through lots of struggling in school with parents, with their peers before they come to us. Usually it takes 1 year with psychotic symptoms before people come in specific care, at least in Germany. So it makes sense to work on the self-esteem and to support people with self-esteem when we first come in contact with them. Також наголошую на тому, що потрібно звертати увагу на зміцнення позитивної самооцінки, адже дуже багато молодого населення страждає саме від зниженої самооцінки, вплив на яких мають все ж таки на підкріплення має і родина, оточення, тому потрібно звертати на це увагу. Another important kind of principle in dealing with young people with first episode psychosis is that we take into consideration that their symptoms make it difficult for them actually to do behavioral changes or to start changing behavior, because as we all know, negative symptoms are hard to overcome, and to do new learning while suffering from negative symptoms is a difficult one. Also, paranoid ideation makes it difficult for young people to apply cognitive behavioral strategies and so on. So we need to be patient with these young people. Також потрібно з повагою і з терпінням ставитися до певних поведінкових змін і з розумінням, адже вони найчастіше виникають через недовіри, через появу негативних симптомів, через порушення обробки інформації, яка виникає через появу тієї симптоматики психотичної, і внаслідок цього змінюється поведінка. Then move to slide 42.
In this treatment manual we developed, unfortunately it's in German, so it's not available in Ukrainian. We developed a certain focus where we work on with the treatment team. So first focus will be to develop trust and to provide orientation and to motivate people to collaborate. Отже, ми можемо також наголосити на тому, що поділено лікування вогнища у людини з першим психотичним епізодом на так звані фокуси. Перший полягає у формуванні довіри, побудові довіри, орієнтації та мотивації та формування оцієї колаборації, тобто співпраці. The second focus, which usually takes place while patients are inpatients or at least in intensive treatment, is to find out about a common ground or common aims. Другий фокус – це є загальний для того, щоб побудувати спільні цілі. And once you have an agreement to work on certain aims, then you could work together on certain aims, for example, to understand the crisis, to cope with certain symptoms and so on. This would be focus 3 then. Отже, власне, побудова тих спільних цілей відіграє важливу роль для розуміння кризисового періоду, а також розуміння певних симптомів. So from our experience, focus 1 and 2 take place in inpatient setting or intensive home treatment settings. And once you develop focus 3, usually people can be discharged and can be treated in regular outpatient treatments. And then focus 4, you would kind of work on making the treatment less intensive and leave the individuals more freedom actually for personal development and so on. Отже, ми говоримо про те, що фокус 3 – це є звертання уваги на певні такі кризові періоди, до них можемо віднести виписка зі стаціонару, і потрібно, власне, зрозуміти разом та подолати цей стан. І фокус 4 спрямований на розвиток особистості, незалежності та формування фінансової підтримки. Next slide. This table gives you some examples on how the team could interact while people are in these foci or focuses I just described. So and there are much more examples of interactions in these focuses in the slide set. So now I would come to a conclusion. This would be slide, or it would be in the very back. Отже, на даному слайді приведені приклади взаємодії команди та пацієнта. Ви можете собі, власне, прокопіювати або пройтися по цьому. На даному слайді вказані основна мета та інтервенції, які здійснюються на всіх 4 фокусах. І зараз ми перейдемо до заключення. Therefore, we need to move to slide 81. So the third from the back. So this is to summarize what I have been talking about. So in terms of practical consequences, when people are at risk of psychosis, we should offer a low threshold, non-stigmatizing environment, an outpatient department, ideally not connected to psychiatry. So we try to build up something like that here in Berlin. So we call it Soul Space. This is the sign you see on the slide always. This is a low threshold setting outside the hospital where young people could just come when they are in crisis.
Отже, відносно клінічних рекомендацій щодо лікування людей з підвищеним ризиком психозу, це і забезпечення середовища з низьким порогом, яке не викликає стигматизації, та комфортне місце, куди вони можуть прийти, маючи, власне, період прояву даних симптомів. And if people fulfill at-risk criteria, then they should be offered cognitive behavioral therapy. Для даної групи пацієнтів має бути запропоновано когнітивно-поведінкові психотерапевтичні втручання. Antipsychotics should only be given when there's no response on the CBT. І низькодозовані антипсихотики другого покоління мають бути надані при ускладненнях відсутності відповіді друга лінія. The comorbidity should be taken into account, so this should be treated when people are suffering from anxiety disorder, depression or something like that. Отже, також повинно братися до уваги коморбідні захворювання, тривожні розлади, до прикладу, та депресивні. And we should monitor substance use and, if possible, motivate patients to reduce substance use. Має бути проведений скринінг щодо можливих розладів, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин та мотивація до зменшення зловживання психоактивними речовинами. And the overall main aim is to stay in contact and to monitor and follow up patients, that in case things get worse, it's easy for them to find access to help and to get back to us. І має бути надана пропозиція до моніторингу та подальшого спостереження за симптомами. Next slide. Будь ласка. So what to do with first episode patients? Отже, клінічні рекомендації щодо лікування людей із першим психотичним епізодом. Again, we should try to work with them in outpatient and, if possible, on an assertive outreach basis. If people become inpatients, it would be important for them to stay with one another. So, if it's possible, it's very helpful to have a specialized ward for young people with first episode, or at least with early psychosis or early episodes of several disorders, in order for them not to get in too deep contact with people with chronic illness, in order not to frustrate them and to in order to reduce stigma for people who first come in contact with psychiatry. Якщо треба намагатися лікувати амбулаторно, якщо це можливо, тих людей із першим психотичним епізодом. Якщо ж стаціонарно, то якомога менше обмежень для тих пацієнтів і по можливості не разом із пацієнтами хронічними з рецидивами захворювання, з стійкими симптомами для уникнення їхньої фрустрації та стигматизації за симптомами. We as a treatment team should develop an optimistic view and belief about the cause of the early psychosis, because, as I showed before, the recovery rate in early psychosis is high, and our main aim should be to stay in contact with the young person beyond the first episode. Також важливо приймати оптимістичну позицію повної надії для людей із первинним першим психотичним епізодом. We should involve the relatives of the young person and should work on a relatively long time psychotherapeutic treatment condition, and should do everything which is possible to maintain contact over the critical period. Чи потрібно також залучати родичів, референтних осіб на ранніх стадіях, запропонувати організовувати тривале психотерапевтичне лікування і робити якомога більше для того, щоб підтримувати зв'язок з пацієнтом. We should stick to the guidelines for pharmacotherapy, which show that we should start low and go slow in terms of antipsychotics, and should use the lowest
necessary dose and use in the acute phase many or not many, but benzodiazepines if anxiety and so on plays a big role. We could also, sorry, yeah. Повинні дотримуватися вказівок щодо фармакотерапії, починати із низьких доз, досить повільно. Також розглянути можливість пропонувати антипсихотичні препарати ДПО і також можливе застосовування бензодіазепінів для зняття певної симптоматики. And it's in terms of relapse preventions, it's good if we consider also long-term antipsychotics, which can be injected because it's very hard for young people to remember taking pills every day and those kind of things. So it would be good if we as professionals offer long-term antipsychotics as well, also in the early phase if possible. There's also specific randomized controlled trials showing that they are especially helpful also in early psychosis. Також для підтримки позитивного такого альянсу та прихильності потрібно пропонувати антипсихотичні препарати для внутрішньом'язевого ведення, а саме із повільним вивільненням, адже це підвищує прихильність пацієнтів до прийому терапії, адже це набагато зручніше, ніж приймати таблетки по декілька разів на добу. So overall, when we are in an institution, it would be good if we try to find out what works or how we can establish a phase-specific treatment setting for young people with first episode psychosis. This could be an inpatient ward, could be a team of a few people who are interested to work with this group, or also even something else, because it's important to have, and we have the research evidence, we have the specific teams in place. Потрібно також спробувати налаштувати лікування для кожної фази, для залучення із родичів пацієнта, а також ведення в контакт і застосування певних методів індивідуальної психотерапії. Next slide. Будь ласка. So this is the last slide showing some of the materials I mentioned. Unfortunately, it's in German, so it might not be that helpful for you, unfortunately. Yeah, so these are materials where you can see a bit more how to establish a relationship with the young person or how to work on symptoms and so on. Yeah, thank you very much, and sorry for leaving out many slides. I thought it would be much longer, so therefore I organized more slides. So but I hope you got a kind of impression or an overview over the field with this presentation. Thank you very much. Отже, на даному слайді представлені методичні рекомендації та загалом матеріали, на жаль, вони є німецькою мовою, які використовуються для надання допомоги пацієнтів із первинним психотичним епізодом, а саме тут приведені на слайді рекомендації для використання когнітивної поведінкової терапії. Пан Андреас дуже дякує вам за увагу і приносить вибачення через те, що деякі слайди, на жаль, були випущені у зв'язку з таймінгом. Дякую. Vielen Dank, lieber Andreas, für deinen Hallo. Vortrag. Schön, dich zu sehen, ja. Vielen Dank für die Einladung. Zugehört, und da wahrscheinlich haben wir noch interessante Fragen im Saal, auch im Online-Format. Habe ich eine, also nicht eine, eigentlich wahrscheinlich ganz, also für uns es ist sehr untypisch, dass für Patienten mit Schizophrenie, kann man sagen, beliebige Psychotherapie anwenden. Ja, also das ist noch, es kommt langsam, aber es herrscht eher noch alte Tradition, dass bei Schizophrenie gilt nur Psychopharmaka. Dann kann ich dich bitten, ein bisschen mehr. Ja, okay, verstehe, ja. Soll ich auf Deutsch sprechen dann jetzt oder wie soll ich es machen?
lass mich ukrainisch für unsere Zuhörer. Ja, alles klar. Ja. Я сказав, в мене є питання, що в нас традиційно шизофренія розглядається як сфера виключно примінення психофармакотерапії, і про психотерапію шизофренії майже ніхто не говорить. І чи він міг би сказати більше про, власне, психотерапію і ефекти психотерапії на хворих з шизофренією? Дякую. Können wir weitermachen? Ja. Also für die Menschen mit etablierter Schizophrenie, also die erste Episode haben und mehr, gibt es gute Daten, dass die, wenn wir dann zusätzlich zu der Pharmakotherapie kognitive Verhaltenstherapie anwenden, dass dann die Symptome sich eben deutlich bessern können, die Wiederaufnahmeraten reduziert sind. Und also das ist sehr gut etabliert und ist eigentlich in allen Leitlinien, internationalen Leitlinien, wird das mit dem höchsten Empfehlungsgrad empfohlen. Also kognitive Verhaltenstherapie zusätzlich zur Pharmakotherapie anzubieten. Also der Wissensstand ist da ziemlich klar. Allerdings, das muss ich auch sozusagen zugeben, ist der Zugang für junge Menschen oder generell für Menschen mit Schizophrenie zu einer regulären kognitiv-verhaltenstherapeutischen Psychotherapie auch in Deutschland schwierig. Also es werden viel zu wenig Behandlungen angeboten, aber der wissenschaftliche Stand, der ist ganz klar. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Da gibt es viele Meta-Analysen, auch die eine, die ich hier gezeigt habe. Von Solmi war, glaube ich, der erste Autor, Markus Solmi, genau, die auch in den Slides drin ist. Da ist das nicht nur für First Episode, also nicht nur für First Episode, worüber ich jetzt gesprochen habe, gut dargestellt, sondern auch generell die psychosoziale Intervention bei Schizophrenie. Da gibt es überall sehr hohe Empfehlungsgrade. Zuerst du besetzt, dann kläre ich weiter diese Frage. Okay. Професор Бехдольф говорить, що в них це взагалі якби золотий стандарт, вже він прописаний в усіх лікувальних протоколах, що поряд з медикацією обов'язково повинна використовуватись когнітивно-поведінкова терапія, і вона приводить з одного боку до більш пришвидшеного доказово, так, доведеного редукції симптоматики, а з другого боку вона покращує якби соціальну адаптацію пацієнтів. Це зі свого боку приводить до рідших рецидивів. Тому вона показана не лише під час гострого стану, так, і в якості супроводження медикації, але й власне кажучи, в ремісії, інтермісії, тому що вона постійно допомагає пацієнтам опановувати нові соціальні навички. Так. Aber wahrscheinlich kannst du ein bisschen mehr Fokus an Mechanismen von Wirksamkeit, Verhaltenstherapie für unsere Zuhörer erklären. Ja, also man würde so vorgehen wie sonst auch, dass man also wenn man jetzt den Wahn direkt adressiert, ist es ja auch bei den Menschen mit Psychosen so, dass der Überzeugungsgrad der wahnhaften Inhalte fluktuiert. Der ist ja nicht immer 100%, sondern eben mal 80%, mal 90%, mal 60%. Und man würde dann eben, so wie man das bei Grundannahmen bei der Depression zum Beispiel auch macht, also in den klassischen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Strategien, mit den Menschen daran arbeiten, Alternativerklärungen für die wahnhaften Erklärungen in Erwägung zu ziehen. Dafür ist natürlich der Beziehungsaufbau besonders wichtig bei Menschen mit Psychosen, weil die ja eben dazu neigen, erstmal nicht so viel Vertrauen zu haben. Und man kann es auch nicht so offensiv vortragen, sondern muss es eben als ein Angebot formulieren, auch mal über eine andere Interpretation nachzudenken. Und häufig kann man die Menschen darüber erreichen, dass man erklärt, dass wenn ich eben jetzt annehme, dass ich diese Geräusche höre, weil mein Nachbar mir was Böses möchte, dass ich dann eben viel mehr Stress und Angst habe, als wenn ich annehme, dass das vielleicht zufällig ist oder der Wind die Geräusche macht oder Ähnliches. Also man kann über so Beispiele und so kleine Verhaltensexperimenten
dann die Menschen eben auch gewinnen, über wahnhafte Phänomene mehr ins Gespräch zu kommen. Ist auch nicht so, dass die dann auch von einem Moment auf den anderen weggehen, aber die Flexibilität, also der Interpretation, die nimmt zu und dadurch ist der Leidensdruck geringer. Und bei den Halluzinationen kann man es oder sonst, das sage ich vielleicht dann im nächsten Schritt. Ja. Ну, я так ніби його ще попросив пояснити, які механізми дії, так, когнітивно-поведінкової терапії. Він сказав, що це таке досить широке питання, тому що якби це не можна собі так звести до чіткого механізму, як при психофармакотерапії. Бо, наприклад, це означає, що будь-яка психотерапія допомагає побудувати стосунок з пацієнтом. Так? І більшість пацієнтів з шизофренічним розладом, вони спочатку не замотивовані на стосунок. Власне, через психотерапію ми можемо побудувати такий надійний стосунок, на який пацієнт може опиратися. Друге, звичайно, це в них починають страждати за, власне, когнітивні функції. Так? І когнітивні функції можна покращити специфічним тренінгом, щоб вони могли, наприклад, задавати собі питання, чи справді на мене там сусід так підозріло дивиться, чи це мені лише видається, і взагалі намагатися розуміти ідею, що інші люди можуть світ бачити іншими очима, ніж вони. Наступним може бути прикладом, наприклад, робота з симптомами депресії при шизофренії, яке передбачає краще розуміння своїх емоційних станів і набування компетенції обходження з цими емоційними станами. Це лише, плюс соціальні компетенції. Це лише такий короткий приклад, в яких сферах може допомагати когнітивно-поведінкова терапія. Danke. Vielleicht kann ich noch einmal kurz zu den Halluzinationen noch was sagen. Also da würde man kognitiv-verhaltenstherapeutisch so gehen, dass man, oder gibt es auch verschiedene Strategien, aber eine ist, dass man eben versucht, mit den Menschen über die Annahmen, die sie über die Stimmen haben, ins Gespräch zu kommen. Denn das Hauptproblem für die Menschen mit Psychosen ist ja, dass sie annehmen, dass die Stimmen eben besonders viel oder die Quellen der Stimmen besonders viel wissen über sie und denen eben eine besondere Macht zusprechen. Und wenn das gelingt, darüber ins Gespräch zu kommen, was denn da dafür spricht oder dagegen spricht, also wenn es gelingt, der Bedeutungszuschreibung den Stimmen gegenüber, die etwas abzuschwächen und eben diese Omnipotenz, die ja häufig den Stimmen zugeschrieben werden, irgendwelche Alternativerklärungen, eine Generation ist was in meinem Hirn generiert wird, das sind den Gedanken, die ich auch sonst schon mal hatte, aber die haben gibt es jetzt wenig Argumente, dass die mehr Bedeutung haben als andere Gedanken und so weiter. Wenn man eben so eine Haltung mehr etablieren kann, dann ist es für die Menschen eben leichter, mit den Stimmen umzugehen und sie fühlen sich nicht so unter Druck gesetzt, den Aufforderungen zum Beispiel zu folgen und Ähnliches. Ще одна точка прикладання, хоча мені акустично складно цей діапазон чути чомусь. Ще одна точка прикладання – робота з голосами, чи ставлення взаємостосунок пацієнтів з голосами. Так, можна з допомогою когнітивно-поведінкової терапії, релятивізувати вплив цих голосів на пацієнта. Тобто, позбавити ці голоси їх всемогутнього впливу на пацієнта, як це зазвичай буває, де він може раптом розпізнати, що ці голоси мають швидше таке ілюзорне чи власне невизначальний вплив на його стан, на те, що з ним відбувається, і таким чином він може отримати більший контроль над своїм страхом чи своїм переживанням, що ці голоси мають над ним владу. Und vielleicht noch ergänzend, dann höre ich aber auch auf, wenn die Menschen eben nur Risikosymptome haben, also diese abgeschwächten Symptome, dann ist sogar die Effektivität der kognitiven Verhaltenstherapie
von Medikation etwa gleichbedeutend. Also da würde man eben sagen, da sollte man tatsächlich dann erstmal noch keine Antipsychotika geben, sondern eben mit den Strategien, die ich gerade sagte, kann man eben, wenn die Symptome noch nicht voll ausgeprägt sind, eben dann Besserung der Symptomatik und erreichen und eben eine Reduktion des Übergangs. Also da gibt es viele, wie gesagt, habe ich ja gezeigt, 10 randomisierte Studien, die in diese Richtung weisen. Окей, гуд. Ще професор Бехдольф говорить, що особливо в тій сфері, де симптоми ще не почалися, або існує ризик рецидиву, то інтервенція психотерапевтична може бути настільки ж дієвою, як і фармакологічна інтервенція, тому що вона допомагає, власне кажучи, взяти під контроль, ну, таке неконтрольовані переживання пацієнтів і не втратити їм через це якоїсь соціальної взаємодії, врешті-решт, ну, якби згасити, насуваючися катастрофу психозу. Мені дуже погано чути, чи можна знову доєднатися через навушники. Окей. Not the connection до чого? Also das ist einfach nicht alles akustisch gut hörbar. Was підключено, Антонін? Окей, aber dann machen Sie, dann розробіть, але ми поки що так поговоримо, добре? Окей. Я маю ще одне питання. Ich habe noch eine Frage. Ja? Das ist auch das habe ich in deiner Präsentation verstanden, das Hauptziel eigentlich dieser Teamintervention ist letztendlich Patienten dazu bereit zu machen, dass er selbstständig irgendwie eigene Krankheit behandelt, so kann man sagen. Also selbstständig und rechtzeitig erkennt, wie man gibt ein Risiko Rezidive und selbstständig kann intervenieren, damit dass er zu Verhaltenstherapeut selbst geht oder zu Psychiater oder sogar selbst für sich selbst eine Medikamente einsetzt. Ist es dieses so? Das ist das Ziel, aber das ist natürlich bei vielen Menschen nicht schnell zu erreichen, ne? Und deshalb bleiben die häufig dann noch in dem Fokus 1 oder 2, ne, wo es um Beziehungsaufbau geht oder überhaupt erstmal gemeinsame Ziele zu identifizieren. Aber das ist letztlich das Ziel, ne, dass dann eben wieder eine autonome Lebensgestaltung unabhängig von der, also eine selbstständige, dass wieder möglichst viel Verantwortung übernommen werden kann für sich selber. Genau, das wäre der Fokus 4. Viele Menschen erreichen das natürlich mit der ersten Episode nicht, sondern da ist man froh, wenn man überhaupt ein gemeinsames Ziel identifiziert. Und das Ziel ist dann häufig eben gar nicht unbedingt primär auf die Symptome bezogen, sondern ist dann eben häufig so ein soziales Ziel, ne? Also weniger Streit in der Familie. Und darüber kann man dann, ne, wenn man so ein Ziel hat, dann eben Dinge einführen wie psychotherapeutische Unterstützung oder Pharmakotherapie. Kann doch helfen, dann in so einer schwierigen Situation sich vielleicht nicht so stark aufzuregen und so dass man über dieses übergeordnete Ziel dann auch die therapeutischen Maßnahmen im engeren Sinne dann versucht einzuführen oder den Patienten plausibel zu machen. Я спочатку запитався професора Бехдольфа, чи правильно я розумів, я це свідомо запитав, так, бо це якби меседж аудиторії. Чи правильно я зрозумів, що кінцевим ціллю оцієї мультидисциплінарного втручання, роботи спільно з пацієнтом є довести його чи привести його до такого положення речей, де він сам
може лікувати свою хворобу, сам вчасно розпізнає ризик рецидиву, сам вчасно звертається або до психотерапевта, до психіатра, або навіть сам вчасно призначає собі відповідне лікування. Так? І, власне, професор Бехдольф говорить, що так, от, ну, це максимально така ідеальна ціль, так, яка би мала бути досягнена. Але ну, це не завжди вдається такої цілі. Якщо вам вдається просто почати, скажімо так, з пацієнтом будувати разом цілі його лікування, якби відмічати, як ознаки свідчать про погіршення, які про покращення, навчити його розпізнавати, то це вже, ну, якби працює в цьому напрямку. Чи вдасться це досягнути в кожному випадку, це, ну, відкрите питання, але ми рухаємося, намагаємося рухатись саме в цю сторону. І ще він каже, що, звичайно, це неможливо досягнути от відразу, так, при першому психотичному епізоді. При першому психотичному епізоді треба побудувати стосунок, на який потім можна опиратися і далі робити цю роботу, яка може привести в кінцевому рахунку, що пацієнт стане сам експертом у своїй хворобі. Der wichtige Punkt da ist vielleicht, dass wir eben nicht auftreten und sagen, die Regeln sind bei uns die und die, ne? Du musst Tabletten nehmen, sonst darfst du hier nicht rein oder musst entlassen werden oder ähnliches, sondern ne, dass wir eben versuchen, erst gemeinsame Ziele zu finden und dann vielleicht diese Strategien, die jetzt unmittelbar in der Leitlinie stehen, darüber zu implementieren, weil eben das oberste Ziel ist, überhaupt in Kontakt zu sein. Ne? Also wir haben es zum Beispiel häufig, dass Menschen erstmal das nicht akzeptieren, dann wieder gehen, dann geht es doch schlechter, dann kommen sie wieder, dann kann man vielleicht sich auch mehr einigen und so weiter. Da ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man längerfristig zusammenarbeitet, größer, als wenn man jetzt direkt am Anfang sagt, so und so musst du dich verhalten, sonst nehmen wir dich nicht auf oder fliegst du raus oder ähnliches. Ну, це досить така ще тривала, якби скрупульозна робота, тому що, власне, в цій моделі ми намагаємося відразу там пацієнту сказати: слухай, так, ти мусиш робити це, те і те, інакше, ну, або нічого не вийдемо, просто ми тебе випишемо, бо ти порушуєш лікарняний режим. Ні, ми швидше намагаємося постійно побудувати стосунок і звести, ну, умовно кажучи, спільну роботу над цілями його лікування, і так, що він інколи може сказати: та ні, мені це не підходить, я хочу взяти дистанцію, чи навіть виписатися, ми можемо йому дозволити це зробити. Бо через деякий час він повернеться, і, можливо, коли він в якийсь момент він зрозуміє, що, ну, власне кажучи, в роботі з нами є його шлях до, власне кажучи, до покращення, ну, перше, утримання хвороби під певним контролем, покращення його соціальної адаптації, він сам почне бути замотивованим в цьому процесі і сам почне звертатися. Якщо ж ми відразу там дуже жорстко рамку визначимо, то велика ймовірність, що він це сприйме як вороже ставлення до нього і не буде йти на кооперацію. Чи є ще питання? Чи Аня мала ще питання? Ich muss erstmal ukrainisch wiederholen zu Zuhörer, die online anwesend ist, und dann übersetze ich. Це було питання, як вдається замотивувати пацієнта з первинним психотичним епізодом, якщо він потрапляє в відділ, де є багато хронічних хворих, одразу якби бачить можливі негативні наслідки і може втратити оптимізм щодо можливостей лікування. Da war die Frage, also wenn Patient mit erster psychotischer Episode in der Abteilung kommt, wo
bereits mehrere chronifizierte oder chronische Kranken sind. Da kann er sofort irgendwie seinen Optimismus verloren oder eher zu negativer Einstellung kommen, dass diese Therapiemaßnahmen zu irgendwelchen positive Ziele führen. Ja. Wie geht man damit um? Strukturell oder medikamentös oder psychotherapeutisch? Ja, das ist ja der Punkt, ne? Das liegt ja auch nahe, ne? Wenn ich jetzt zum ersten Mal ins Krankenhaus komme und jetzt überwiegend auch Menschen mit chronischen Psychosen, mit chronischen Erkrankungen treffe, das ist ja leider so, dass eben die Menschen, denen wir nicht so gut helfen können, sich eben besonders viel im Krankenhaus finden, weil wir ihnen eben nicht so gut helfen können, sie dann nicht entlassen werden können. Und deshalb ist es eben günstig, wenn es gelingen kann, jetzt organisatorisch die jungen Leute eben sozusagen separat oder eben in so einem in so einer eigenen Gruppe zu behandeln. Gut, wenn das nicht geht, dann könnte man immer noch überlegen, ob es Sinn macht, vielleicht eine Gruppentherapie mit Menschen zu machen, die eher so am Anfang der Erkrankung stehen. Also bei uns ist es auch so, jetzt hier auf dem Fritz-Angebot, also was eben jetzt das Beispiel für das Erstmanifestationsangebot ist, da ist es auch so, dass wir Menschen auch mit zweiten und dritten Episoden aufnehmen. Also wir haben eher so eine Altersbegrenzung, ne, dass wir sagen, die sollen nicht älter als 27, 28 sein oder 25, je nachdem, wie die Gruppe sich so zusammensetzt. Also dann kann man noch überlegen, ob man eine extra Psychotherapiegruppe für diese jungen Leute macht. Und grundsätzlich, also wenn ich jetzt nicht zu solchen strukturellen Maßnahmen greife, dann würde ich denken, sollte man das psychotherapeutisch aufarbeiten, ne, und eben versuchen herauszuarbeiten, dass eben, wenn ich Hilfe aufsuche, kooperiere mit den Gesundheitsangeboten, dass ich dann eben eine größere Chance habe, nicht so einen Verlauf zu nehmen, ne, mit vielen Symptomen und mit der Behinderung und mit den häufigen Klinikaufenthalten, wie viele Menschen auf der Station, in der ich bin. Ne. Da kann man ja Listen machen, ne, an welcher Stelle bin ich, an welcher Stelle sind Menschen, die jetzt so viele Male hier sind. Also da würde ich denken, dass man das auch dann psychotherapeutisch aufarbeiten kann. Und vor allen Dingen sollte man eben die Annahmen der jungen Menschen, die sind ja auch unterschiedlich, erfragen, ne? Wenn dein Bettnachbar 50 ist und zum 17. Mal im Krankenhaus ist, ne, was denkst du darüber? Ne? Wie bewertest du das? Und darüber eben ins Gespräch kommen. Відповідь приблизно така, що це є, власне, ідея відділень первинного психотичного епізоду полягає в тому, щоб сепаратно лікувати тих, хто вперше захворів, з тими, хто вже мають тривалу хворобу і тим більше з такою негативною, скажімо, процесом хроніфікації. Він каже, що якщо немає такого, можна створювати групи всередині відділення, в які будуть входити, власне, більш ранні пацієнти з первинним захворюванням, або ми також в ці групи часто беремо пацієнтів з другим, третім епізодом, вони все одно, вони, наприклад, можуть мати позитивний також досвід взаємодії з психіатрією свого першого поступлення, і вони можуть цим досвідом ділитися, і таким чином вони можуть укріпляти позитивне бачення розвитку подій і позитивне бачення взаємодії з, власне кажучи, з терапевтичною командою. Ну і знову ж таки розвиток і побудова надійного стосунку, так, в будь-якому випадку, якби незалежно від того, які пацієнти там поруч є, вона якби сприяє, так би мовити, оптимістичному погляду і
конструктивній взаємодії. Das Wichtigste ist eben, dass nicht ankommt beim Betroffenen, das ist alles zwecklos, ne? Das Krankenhaus kann mir nicht helfen und die ganzen Angebote sind schlecht. Ne? Also, dass eben nicht diese Resignation entsteht, ne? In Anbetracht der ungünstigen Verläufe, ne? Der Mitpatienten und Patienten. Und das wäre eben günstig, wenn wir das thematisieren, ne? Mit den Betroffenen, was das mit ihnen macht, was ihre Gedanken dazu sind, eben jetzt überwiegend mit Menschen zusammen zu sein, die eben persistierende Symptome haben und bei denen es geholfen werden. Ну, тобто, саме важливо тут, власне, упередити розповсюдження цієї резигнації, цього відчаю від того, що нічого не допомагає, яке може бути, ну, якби також частиною настрою пацієнтів, так, і ми мусимо, ну, іменно в цей момент інтервенувати, щоб показати і хороші моменти, щоб підтримати оптимізм, ну, і щоб в цій команді чи в цих групах мали місце пацієнти, які мають позитивний досвід, щоб можна було, ну, якби оцю позбутися від цієї тенденції відчаю. Страждають від Der Rolle zuerst noch einmal in Ukrainisch und dann übersetzen. Це було питання. Ну, перше, подяка професору за те, що він гарну і важливу інформацію для нас доніс. Друге питання, що ну, от ми знаємо з досвіду, що сім'ї пацієнтів також сильно страждають, так, інколи не менше страждають, ніж самі пацієнти. І чи існують якісь протоколи, які, ну, якби направлені на сім'ї, так, для того, щоб зменшити страждання всередині сім'ї. Also zuerst vielen herzlichen Dank für euren hervorragenden Vortrag und was enthält sehr wichtige Informationen für uns, dass wir hier noch nicht so wirklich akzeptiert oder assimiliert haben. Aber ich habe noch die Frage, dass es ist doch bekannt von Erfahrung, dass Familien von Betroffenen oft genauso leiden wie Patienten oder ab und zu sogar noch schlimmer. Und da ist die Frage, ob ihre Leitlinien oder auch enthalten irgendwelche Therapiemaßnahmen für die Familien, damit die auch, also mit einem Patienten mit Schizophrenie, zusammenleben können. Ja, genau, die Familie zu unterstützen ist total wichtig. Also das ist sehr gut, dass das nochmal angesprochen wurde. Und also was wir hier konkret machen, ist, dass wir eben eine Angehörigengruppe für Menschen vom Fritz speziell anbieten, weil eben die Fragen von Familienangehörigen, die jetzt zum ersten Mal damit mit der Erkrankung eines Familienmitglieds konfrontiert sind, eben auch nochmal andere sind als jemand, der das jetzt schon 10, 20 Jahre macht. Und da ist eben der wesentliche, also da gehen wir so vor, dass wir so eine Art psychoedukativen Teil machen. So gut, das kann Hadi ja auch nochmal, glaube ich, sehr differenziert nochmal berichten, wie man mit den Familienmitgliedern umgeht.
Wir machen das so, dass wir also er hat ja diverse Programme noch dazu entwickelt, die sich jetzt ja nicht an Ersterkrankte, aber eben generell an Angehörige von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen richten. Und die Bausteine, die da relevant sind, sind ja immer Informationsvermittlung. Also so machen wir das quasi in diesem Fritz-Angebot, dass wir so die Hälfte der Zeit etwa Informationen vermitteln und die andere Hälfte der Zeit zum Austausch der Angehörigen untereinander nutzen. Weil das sind, glaube ich, die beiden wichtigen Faktoren. Ne? Einerseits Informationen auch Schuldgefühle, ne? Was habe ich selbst, ne? Was ist mein eigener Anteil an der Erkrankung meines Angehörigen, um das eben klarzukriegen und eben auch zu reduzieren, diese Sorge, die ja verständlich ist, die besteht. Und dann eben Kontakt mit anderen, wo man sieht, die sind in der ähnlichen Situation, wie gehen die damit um, ich bin nicht alleine mit der Situation, also das wäre mal so ein erster Aufschlag. Und sonst ist ja in diesen Familieninterventionskonzepten in der Regel dann immer noch, kann Radi aber auch alles noch besser sagen, so ein Problemlösungsansatz drin, ne, wo die Familien nochmal so Umgang mit schwierigen Situationen quasi einüben. Den Frühsymptomansatz, wo man mal gemeinsam dann Frühsymptome bespricht. Und also gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber ich würde sagen, der erste Schritt ist Informationsgabe und Austausch der Angehörigen untereinander fördern. Das wäre vielleicht mal so der erste Schritt. Danke. Професор дав такий розширену відповідь, що, по-перше, звичайно, це надзвичайно важлива частина роботи цих захворювань, це робота з сім'ями. Однак, вона, по-перше, мусить це робити диференційовано, тому що сім'ї, які вперше стикнулися з ситуацією і не дуже розуміють, що відбувається, потребують однієї допомоги, а сім'ї, які вже там десятками років живуть з цією ситуацією, вони потребують зовсім іншої допомоги. Але і в тому в іншому випадку дуже важливі, власне, методи психоедукації, власне, про які вже розповідав професор Бергер, і в нього є дуже добрі розробки. Монографія по цьому написана, як важливо робити психоедукативну тренінги з усією сім'єю, де присутні і сам пацієнт, і всі члени сім'ї. Мені також важливо їх робити з сім'ями, які вже довгі роки живуть цією ситуацією і інколи заходять в глухі кути і не знають, як з них вийти. Ще окрема історія – це створення так званих груп взаємодопомоги для сімей, де є член сім'ї з захворюванням і обговорення всередині цих груп таких самих важливих моментів або самих критичних моментів, тому що дуже часто ці сім'ї мають одні і ті самі критичні моменти, там роботу з підозрою, з параноєю, і як з цим обходитися. І вони можуть працювати і як групи самодопомоги, і як групи, в яких присутній психотерапевт чи едукативний терапевт, який інтервенує і пропонує різні можливості обходження з тими чи іншими проблемами. Окей. Так. Чекайте, я не чую. Поставлені до Є питання залу? Що професор думає про інші методи психотерапії, не лише когнітивно-поведінкової терапії, але інші напрямки, там психодинамічний,
клієнт-центрований чи систemно-сімейний. Also das war die Frage bezüglich Psychotherapiemethoden. Sie haben immer erwähnt, nur kognitiv-behaviorale Therapie und welche Möglichkeiten haben andere Formen von Therapie, psychodynamischer Therapie, klientzentrierte Rogers-Therapie, System-Familientherapie. Können Sie ein bisschen uns Ihre eigene Meinung haben? Ja, verstehe. Also von der Evidenz her ist es so, in den Leitlinien wird kognitive Verhaltenstherapie empfohlen, also tiefenpsychologische Behandlung, also jetzt bei Patienten mit Schizophrenie, wird nicht empfohlen oder hat keinen Empfehlungsgrad, weil es dazu eben zu wenig Studien gibt. Also die Systematik ist ja immer die, dass randomisierte Studien vorliegen müssen, mehrere, um dann zur Empfehlung zu kommen. Und für die tiefenpsychologische Behandlung und auch die Gesprächspsychotherapie liegen nicht genügend Studien vor, um dazu eine Empfehlung aussprechen zu können. Der Übergang zur systemischen Behandlung, der ist fließend. Da war ja die evaluierten Familieninterventionen haben diese Komponente. Hardy, du wirst doch auch noch wahrscheinlich darüber sprechen, ne? Über Familieninterventionen, denke ich mir, oder? Das kommt noch, ne? Wahrscheinlich, oder? Also ich nehme an, das kommt ja nochmal differenzierter. Also die haben eben die eben genannten Komponenten, also psychoedukativen Teil, Problemlösen, Früherkennung von Symptomen im Wesentlichen. Also es mag, ja, Hardy weiß das noch besser. Und da gibt es vielleicht ein bisschen Überlappung zu den systemischen Therapien auch. Aber der Evidenzgrad ist, also die wissenschaftliche Begründung ist eben da nicht so gut. Ne? Deshalb habe ich das erwähnt. Gut, wenn ich jetzt ausgebildet bin, tiefenpsychologisch oder systemisch, denke ich, also vom Systemischen her kann ich, glaube ich, die Familienarbeit gut adaptieren, die jetzt evaluiert ist. Das ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Vom tiefenpsychologischen, gut, da kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich da nur eine abgebrochene Ausbildung vorzuweisen habe. Ja, gut, da würde ich vielleicht denken, so wie Sie das ja wahrscheinlich auch annehmen, dass eben so eine stützende Intervention und eben aufdeckendere Arbeit dann nur, wenn die Remission relativ weit fortgeschritten ist, sinnvoll ist. Aber da bin ich nicht so ein Fachmann. Ne? Also das Argument, wieso ich diese Therapien genannt habe, war, dass eben da die wissenschaftliche Evidenz vorliegt. Ne? Дивіться, такий також складний відповідь. Ну, якби в протоколах німецьких значиться, що рекомендована когнітивно-поведінкова терапія. Так? І не значиться це, що рекомендована психодинамічно орієнтована терапія, або інколи значиться навіть не рекомендована. Хоча цей результат може бути пояснений тим, що ми маємо досить багато доказової бази на когнітивно-поведінкової терапії, подвійне сліпе дослідження, і не маємо доказової бази психодинамічної терапії, хоча б тому, що такі дослідження просто не проводилися або дуже рідко проводилися. Що стосується системної сімейної терапії, то вона в певній мірі перекривається з психоедукативною сімейною терапією, про яке, якщо вам професор Бергер ще не розказав, то він обов'язково вам розкаже. І тут дуже легко можна адаптувати принципи системної психотерапії до психоедукативної сімейної терапії для хворих і сімей хворих на шизофренію. Що стосується можливостей, що я думаю про можливості психодинамічної терапії, ну я не є фахівцем в цьому методі, але я, з того, що я про нього знаю, я би сказав, що швидше
на віддалених вже достатньо стабілізованих випадках можна застосовувати такий супортивний модус психодинамічної психотерапії. Ich habe letzte Frage, wenn es geht noch. Ganz letzte Frage. Also auch zur Psychopharmakotherapie. Bei uns ist oft jetzt ein Standard, schon bereits nach erster Episode fast wie ewig lang oder lebenslang unterstützende Pharmakotherapie ununterbrochen anzuwenden. Wenn es unterbrochen wird, gerade bei neueren Epileptikern, sehr schnell kommen die Rezidive. Während ich weiß das noch von meinen Lehrern, dass alte Neuroleptiker und diese Methoden irgendwie nur während Stationaraufenthalt angewandt werden und oft nach Entlassung, ja, das war Aufenthalt ziemlich lang, ein paar Monaten bestimmt, aber nach der Entlassung wurden oft keine unterstützende Pharmakotherapie verschrieben. Und ab und zu, es war sowjetischer goldener Standard, das neue Rezidive muss nicht früher als nach 5 Jahren wieder auftreten. Und heute man behauptet, dass, und das ist auch eine oft Erfahrung, sobald wir neue Neuroleptika absetzen, also ziemlich schnell Rezidiv auftreten. Ja, was würden Sie sagen? Also grundsätzlich, also die ganz neue Leitlinie, die ist von 2019 und im Moment sind wir in der Leitliniengruppe jetzt hier in Deutschland auch dabei, die neue, also den Update zu machen. Da gibt es keine klaren Empfehlungen mehr, wie lange man Neuroleptika geben sollte. Das hat aber den Grund, dass einfach die Studienlage jetzt über länger als 2 oder 3 Jahre, ne, also die randomisierten Studien, die länger als 2 oder 3 Jahre die Menschen beobachten können, die gibt es kaum. Ne? Also von daher ist dann die Evidenz gering. Es gab in den Leitlinien davor, gab es die Empfehlung, dass man nach der ersten Episode 1 bis 2 Jahre Phasen, also rezidivprophylaktisch Antipsychotika geben sollte und bei mehreren Episoden 5 Jahre. Das war so ein Expertenkonsens, den ich eigentlich auch nach wie vor sozusagen so als Orientierung, denke ich, gibt es ja immer noch eine Reihe von Argumenten für. Jetzt, also auf der Leitlinienebene oder auf der, wie soll man sagen, Arzt-Patienten-Interaktionsebene, ist eben jetzt ganz oben der Begriff des Shared Decisions Making, also dass man den Patientin informiert, ne, über das Risiko, was eben besteht, ne, wenn die Medikamente abgesetzt werden. Das ist auch relativ klar. Also das Risiko ohne Medikation jetzt in den ersten 1-2 Jahren ist 80% ohne Medikation versus 30 bis 40% mit Medikation. Also der Unterschied ist sehr groß. Das kann man aus den randomisierten Studien ableiten. Und im Moment ist aber jetzt, sagen wir hier jetzt die Haltung, dass man eben die Patientinnen und Patienten informiert und dass man dann eben eine gemeinsame Entscheidung fällt, weil es ja nicht nur um die Rezidive geht, sondern auch um die Konsequenz. Ne? Manch einer hat während des Rezidivs ist er aus dem Fenster gesprungen und hat sich lebensgefährlich verletzt. Manch einer ist rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen und war vielleicht nur wenige Tage im Krankenhaus oder hat die Episode vielleicht sogar ambulant abfangen können. Ne? Das sind ja alles Punkte, die eine Rolle spielen. Oder wie ist die Verträglichkeit
wie ist das, die Stigmatisierung durch das Medikament, also sagen wir die Haltung jetzt innerhalb der Leitlinienkommission, dass man das individuell aushandelt. Nichtsdestotrotz gibt es die Daten, die zeigen, also zumindest bis zum Zeitraum von 2 Jahren, dass wenn ich dann kontinuierlich Medikation einnehme, ich ein wesentlich geringeres Risiko zur also zum Rezidiv habe, sodass meine Haltung auch wäre, schon grundsätzlich dazu zu raten, aber wie gesagt, die individuelle Entscheidung des Patienten, Patientin zu respektieren. Also die individuelle Entscheidung hat jetzt hier sozusagen in unseren Zusammenhängen, kriegt die immer mehr Gewicht, im Sinne eben dieses Shared Decision-Making, also gemeinsame Entscheidungen zwischen Nutzenden und Professionellen bezüglich des weiteren Vorgehens. Ja, danke. Я запитався спочатку, що існує така сьогодні тенденція вже після першого епізоду призначати практично довготривале, кількарічне, а інколи і постійне примінення підтримуючої дози психофармакотерапії. Під час, як в старих традиціях, як правило, психофармакотерапію приміняли лише під час стаціонарного перебування. Якщо щоправда, було дуже довго, могло тривати кілька місяців, а вже в цей період могли не приміняти ніякого лікування між стаціонарним перебуванням. Я запитав, яка його думка про це. Він сказав, що в сучасних протоколах німецьких стоїть, що після першого психотичного епізоду обов'язково мінімум 2 роки підтримуючої терапії, навіть після того, як епізод редуковано. Якщо це було не один епізод, 2-3, то мінімум 5 років терапії. Так. І тут, якби, мова йде не лише про наявність рецидиву, а те, що сучасні медикаменти знижують і негативну симптоматику, так, умовно кажучи, покращують соціалізацію пацієнта. І сьогодні швидше в самих сучасних традиціях є давати можливість через приписану кількість років протоколом пацієнту, вирішувати, чи він хоче продовжувати лікування, якщо в нього не було, наприклад, рецидивів, чи він хоче відмінити. Тобто є така позиція, що треба бути гнучким в цьому питанні, приймати до уваги позицію пацієнта. Хоча, з другого боку, є багато досліджень, що постійне примінення підтримуючих доз на 80% знижує ризик рецидиву. Так. Без цього тільки в 20% відсутній рецидив. Відповідно, я, як лікар, завжди раджу продовжувати те підтримуюче лікування. Ja, danke, Andreas. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und gutes Gelingen und schön dich zu sehen. Also ich hoffe, dass nach dem Ende des Krieges du wieder zu uns kommst, persönlich. Und, ja, gerne. Ja, vielleicht auch vorher, genau. Ja, mehrere, die sehenswert werden. Так, професор Бехдольф подякував нам за запрошення, і він висловив захоплення, що це все вдалося навіть в такому дистантному форматі. Я йому подякував і сказав, що сподіваюся, що після перемоги нашої він приїде вживу до нас,
тому що в Україні багато красивих місць, де він ще не був. Він сказав, що так, він переїде ради нашій співпраці. Я danke noch einmal. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Тепер у нас перерва. У нас перерва получиться. Ні, майже година виходить. Ні? У нас в 17-й годині наступне міроприємство. Я дуже прошу всіх повернутися. Це буде виступ, я вважаю, самого блискучого психофармаколога України, професора Олега Анатолійовича Лєвади, який також може показати класи, скласти конкуренцію німецьким спеціалістам. Тому це буде дуже цікаво.